Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous classes, we have discussed about the some important concept of molecular basis of inheritance, and within that, we have studied about a lot of concept of the search of genetic information, that is, a genetic material, and central dogma of molecular basis of inheritance based on mode of replication, how there is a conduction of replication and mode of transcription, the process of transcriptional activity, and again the translation mechanism for the formation of gene. Okay, and also the gene regulation with respect to the gene expression, how the gene will be undergo the regulated, and what is the expression and what are the requirements of expression of gene in a particular segment. So these are all already we have studied in the same the concept of molecular basis of inheritance chapter. Okay, now. And today's the last concept of the molecular basis of inheritance, that is a human genome project, and along with a DNA fingerprinting technology. Okay, now. And we'll coming to the human genome project. Before going to the topic of human genome, just let me know about what do you mean by the word genome. Just what is the indication of genome? Just till word mention ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So that is indicate for the genome ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. And definition about the genome. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ genome ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is a total genetic material present in a cell. Just if you take any kind of cell, ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ 46 number of chromosomes will be present in the form of 23 pair. So ಇಲ್ಲಿ ಈ 46 ಅನ್ನೋದು is indicate for the genome, the total genetic material or the total genetic information which is present in a any kind of cell, that is indicate for the genome. Okay na? And we are well known the total genetic information of a human cell, that is nearly 3.3 into 10 power of 9 base pairs ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. It is an applied condition state. And we're coming to the diploid in nature ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 6.6 into 10 power of 9 the total number of nitrogen base pair which is present in a human being. So ಇದು genome ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. And we're coming to the related to the human genome project. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು HGP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ and how much amount of production of protein which is involved in the production of protein or which is not involved in the production of protein, and what are the quantity of gene they have regulated daily, and some kind of gene they will be expressed only then their requirement will be occurs. So itara lot of informations will be present, and the total result in result ಬರ್ತಾ ಇದೆ human genome project ಇಂದ, and what are the different methodologies they will be used to study about the human genome. Just ಇದು easy thing ಅಲ್ಲ, human genome ನ total information study ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ what are the different methods they are used ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ important. So let's begin with the topic of human genome project, commonly we can call HGP. So ಇಲ್ಲಿ the genome is, we are well known, the entire DNA. If we take any kind of an organism, ನಾನು applied set ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ or the total information of human beings ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that word we can call, ಅದು ಒಂದು ವರ್ಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, that is indicate for the genome ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. So word ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
Total genetic information in the form of DNA are the set of in the form of chromosome in a particular animal or in case of an organism. If we take any kind of living organism, in ಯಾವುದೇ ಒಂದು living organisms ತಗೊಂಡ್ರು, and we can get information in the form of chromosome or in the form of DNA. So that entire DNA we can call genome. Okay na? ಇಲ್ಲೊಂದು diagram mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, just observe ಮಾಡಿ. That is, a cell will be present, and the internal part of cell they have made up of information in the form of chromosome, ಅದಕ್ಕೆ genome ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. And in some kind of cell the chromosomes will be absent in the form of only genetic material presence in a DNA. Just DNA ತರ formation ಇರುತ್ತೆ without any kind of chromosome. With respect to the some other category of example of prokaryotic cell also, example ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ within that bacteria there is no any kind of chromosomes ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ just cell with a absorption of any kind of a material. And ಇಲ್ಲಿ total number of chromosomes now we have to separate based on the pattern. ಇಲ್ಲಿ 3 set of chromosomes ಇದೆ, metacentric ಅನ್ನೋದು, submetacentric ಅನ್ನೋದು. Here also same submetacentric of chromosome, and remaining there is a total 23 pair of chromosomes will be present. In case of a total number of chromosome in a human being will be 46. ಎಷ್ಟಿದೆ total number of chromosome in a human beings ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 46 chromosomes ಇದಾವೆ. So in a human genome, the DNA it is completely packed in a human beings in the form of 23 chromosome. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 46 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 23 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ 23 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅನದರ್ 23 chromosomes will be same information with respect to the chromosome. Okay na? So in human DNA it is made up of only a 23 number of chromosomes will be present another. And the human genome is contain about nearly 3.3 into 10 power of base pair. Applied anta ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು 3.3 into 10 power of 9, the nitrogen base pair will be present. Base pair will be present in an human beings 3.3 into 10 power of 9 base pairs. Idu important. And we're coming to the when there is a beginning of human genome. ಯಾಕೆ begin ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, and what is the importance, and who are the a major important partners for the analysis of human genome project. The entire project description ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ it is one of the great and mega project of complete the entire world of genetic information. Because just ನೀವು ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ, the human genome project will be begins start ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ year in the year of 1990s ಅಲ್ಲಿ, and it will be end 2003 ಅಲ್ಲಿ end ಆಗುತ್ತೆ. So that we can call ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, one of the most important kind of a mega project ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 13 year ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 23 ಅಷ್ಟೇ. ಆ 23 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, 13 year ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ. And for the sequencing of all the category of nucleotide which is present in a chromosome with respect to the overall human genome. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜೀನೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, 13 year of time duration for the analysis of human genome. This is one of the most important point of a human genome project. Okay na? And while coming to the HGP, the first will be coordinated by the Department of US of Energy. First, the contribution about the human genome project. ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ the US Department of Energy ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ with respect to the National Institute of Health. It is also one of the most important the company. So both
Department of Energy, and the National Institute of Health Care. First, they are coordinated the Human Genome Project. The first beginning conditions of the Human Genome Project are the major kind of partners. Partner in the form of they coordinated and they begin the one of the mega project of human genome. Okay, na? And well, coming to the what is the necessary for studying about the human gene? ಏನಾದ್ರೂ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ and what are the major important the sequence in an human genes to identify that a specific production of protein is also very important. So according to that, the human genome project, the major important goal for this project will be different goals they have a focus in that. The first goal will be identification of the all the estimated gene. For one of the most important goal in our identification of all the estimated genes in an human DNA. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ DNA ದಲ್ಲಿ how many number of set of genes will be present and the set of genes ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು that is a major goal for the human genome project. To identify the genes which are present on the human being ಅನ್ನೋದು first important goal of a human genome project. ಇದು first category. Okay na? And we're coming to the point number 2, the sequencing of nearly 3 billion chemicals that is in the form of base pair of an human DNA. So ಅವ್ರು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 billion chemical base pairs of an human DNA ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ human DNA ದಲ್ಲಿ there is a presence of a maximum range ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 billion chemicals will be present complete over the DNA sequence ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ approximate value ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು 3 billion chemical nitrogen base pair will be present in an human DNA and that is very much important for the sequencing. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ complete they are undergo the sequencing. What are the major protein in production ಆಗುತ್ತೆ, what is the data about the human gene, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜೀನೋಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ just there is a need of data which is in the form of written manuals ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the books ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ the 1000 page containing approximately a 1000 page containing with one page they have made up of 1000 word of DNA nitrogen base pair. Okay, and there is a requirement of books will be a nearly 3000 books will be required. So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1000 pages ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1000 page ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 words ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3000 books is necessary for the entire data we can fill up in a human gene. ಇದು most important book or the most important information. But in the form of storage of database anta tagondre with the use of microchips, we have to store the large quantity data in the form of a small microchip only. That is a database information storage material. Okay, na? And the next important goal, improve the tools for data analysis. During the analysis of information about the DNA sequence,
The variety of data analysis with respect to the tools which is used for the identification of data and the description and analysis of data, it is a very important. During the analysis, different variety of sectors ಏನಿದೆ, different variety of tools which are used for the analysis of data, all they are improved because of the Human Genome Project. So idu kuda most important point of one of the major goal of Human Genome Project. Okay na? And the next one, the transfer of related technologies along with some other kind of sector also. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾನ ನಾನು ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. And with respect to the description of data of human genome, with the analysis of the data, automatically different technologies in the form of related transfer technologies ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, different sectors ಅಂತ ಏನಿದೆ, in the form of biotechnology, in the form of medicinal, in the form of preparation of vaccine and the preparation of food with a detective method of different disorders, all the different technologies ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is a very high improvement with respect to the studying about a Human Genome Project. So this is also major important goal of to study about Human Genome Project. Okay na? And the last one, to address the ethical, legal with respect to the social issues that may arise from the project. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ, ಈ ಡಾಟಾನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಏನೇನಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆನಾ, ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ. So by using this data, we can address all the category of ethical, legal along with the social category of issues easy way with respect to the project of Human Genome. So that these are some most important goals. They have to conduct the process of a Human Genome Project technology or the complete mega project information. Okay na? So this is the most important goals of a Human Genome Project. The goals ಬಗ್ಗೆ 3 marks ಕೇಳ್ತಾರ. ರೈಟ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ 3 marks ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, there is a basically 2 important appropriate major category of methodologies. ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ESTs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And while coming to the second one will be sequence annotation method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೇಜರ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಡಾಟಾ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಫ್ ದಿ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು DNA ಇದೆ, ಆ DNA ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್, ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, RNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ DNA ಇದೆ, DNA RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, RNA ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA, RNA and the protein and the gene which is responsible for the formation of protein, the genes we can call expressed genes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So based on the expression of gene with a sequence nature of a tags base ಮೇಲೆ we have to find out the gene names. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಏನು, in the form of nitrogen base pairs ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ we have to easily identify. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they are focused on the identifying all the type of gene that are expressed as a RNA.
ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ದ ಜೀನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ RNA. ಯಾವ ಜೀನು RNA ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ RNA ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್. How they will be detect the DNA or the quantity of nitrogen base pairs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ DNA ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ DNA ಇದೆ. ಆ DNA ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ mRNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ mRNA ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. If you take a protein sequence express ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ which mRNA is responsible and which DNA is responsible for the formation of mRNA ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ESTs ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ DNA to conversion of mRNA to conversion of protein. That is a most important point for the methodologies they are used for human genome project. ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ DNA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ DNA ಎಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾನ್ 1 ಎಕ್ಸಾನ್ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ DNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, cDNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ RNA. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್. ಏನಿದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ genome the containing with respect to the coding ಇದೆ along with a non-coding sequence, and they are later assigning the different regions with respect to the sequence of with a particular type of function. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ along with a non-coding sequences also be present, and the later assigning the different regions identification ಮಾಡಿದಿ in the sequence with respect to the specific function. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು DNA ದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು with a sequence annotation method we have to use. Okay, ಇದು a majorly two important method. One will be ESTs ಅನ್ನೋದು and another one will be to study about the sequence of annotation. Sequence base ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು with a differentiation of coding along with a non-coding sequence with this respect to the gene. ಇವು two important methods they are used for to describe the human genome project. Okay na? And we're coming to the what is the exact procedure, how they will be a conduct human genome project. ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the overall human genome project mechanism, it is basically with a different steps which are required. First and foremost example ಅಥವಾ category, the step number 1, isolation of DNA from a cell. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ and which is the cell they are used for the analysis of data.
ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್, ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ಆರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ WBC, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್ ನ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ 20 ವ್ಯಾಲೆಂಟರೀಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಮೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟರೀಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ 20 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ DNA. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ WBC ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. By the WBC cells extraction, automatically with a use of WBC with a 20 varianties, finally they form and they will be given a complete total genetic information. Their study total number of chromosomes will be 24 in nature. Total study ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ genetic information chromosome final ಆಗಿ ಎಷ್ಟವರು the 24 number of chromosome. ಯಾವ್ದಿದು 24 number ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 22 ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಸೋಮ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 22 ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾನೆ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 24. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ 24 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ದ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ 24 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೆಲ್ with a WBC and use of 20 valentaries, and the total description about the genome will be 24 number of chromosome. Idu common ittaganta point. And we'll coming to the next one. After the isolation of DNA from a particular type of cell, they are converted into random fragment. Idu important. So next time convert ಮಾಡಿರೋದವರು they are completely converted into random fragment by the use of some important enzyme. And the restrictions enzymes anta barutte based on the DNA specific location alli cut ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is a converted into a random fragments. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಪರ್ಸನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ DNA ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, and the DNA it is converted into a randomly fragment wise ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ many number of DNA fragments formation ಆಗಿದೆ. So this is the second step of human genome. First isolation, second conversion into a random fragment, and after that the fragments will be cloned in a host. Example of bacteria act as a host, yeast also we act as a host, and use of different categories. Example BAC ide, bacterial artificial chromosome, YSD ACK ide, yeast artificial chromosome. For the mechanism of amplification, word amplification is indicate for multiplication. Amplification ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 24 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು, in case the DNA it is lost ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ how we can be again preparation of the DNA ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA ಏನಿದೆ that will be again undergo the mode of multiplication. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ they have to inserted into the host material.
ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋದು, ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು DNA ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಫಾರ್ the human genome project. After the conversion of random fragment, we have to insert it into the host and we can get a more copy. After the gene amplification, ಈಗ 3 ಕಾಪಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸರ್. ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಷಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು I am studying the a detailed nitrogen base pair sequence in a set of gene or in a particular type of a gene. So ಇಲ್ಲಿ during the study about the fragment, they are used the one important mechanism, that is a method of Frederick Sanger method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೀನ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಫ್ಯಾಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸರ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA and they have to arrange in a sequence based on particular type of overlapping region. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ 10 DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಈ ಜೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು? ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅನದರ್ ಜೀನ್ ಕೂಡ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು? ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಿಮಿಲರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NP ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ರೀಸನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ by the use of alignment of sequence using the computerized program, and that sequence we have to study the complete description about the gene. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. So automatically the process of description of human genome project will be completed. So these are the most important steps of human genome. ಏನೇನಿದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋನ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು, a sequencing of the fragment using the automated DNA sequence with a Sanger method ಅನ್ನೋದು, and arrangement of sequence based on the overlapping regions ಬೇರೆ, alignment of sequence using the computerized programming ಬೇರೆ. So ಇಷ್ಟು complete procedure regarding the human genome project. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು how we have to identify the project ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ DNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಜೀನ್ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಒನ್ ಪಿಪೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
and it will be make a many number of thousand copies with a short period of time. That is a gene amplification ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. And after the genomic sample into a sequencing machine ಅಲ್ಲಿ ನಾನು program run ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. And after that they have to go for the computation, the computational biology with a analysis of data. Final result ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ data will be show in the form of a adenine, guanine, cytosine, thymine. So this is the data about the information of human genome project. And ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅಡೆನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, guanine will be present, cytosine will be present, and thymine will be present. So these are the four important nitrogen base pairs. First they have find out or they will be present in a total human being. Now complete human beings ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ adenine, guanine, cytosine, and thymine. So this is the procedure of the conduction of human genome project. Okay na? So we'll coming to the next important category, the salient feature. Before going to the salient feature, how we can be determine ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಂಗರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸ್ಯಾಂಗರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, and the Sanger method has also developed a method of sequencing of amino acid. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅದೇನಾಗಿದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಗರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ method of sequencing of amino acid. Okay na? The next, the DNA is converted into random fragments as there is a technical limitations based on the sequencing of a long piece of DNA. Now ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ DNA it is a 2.2 meter of length ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಲೆಂತ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ based on the with a specific technical limitations base mele, and we have to find out the formation of long piece of DNA, and the complete description studying of the length of the DNA will be studied. Okay na? By the use of HGP, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, and that initiatory result it can gives and it can associated with a ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಡೀಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. So, in application of computer science and information technology to the field of biology and medicine. So, now bioinformation ಅಂತಂದ್ರೆ meaning ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು? The studying about the molecules of scientific with a computerized manner in the different information technologies in the field ಅಲ್ಲಿ, we have to find out the specific kind of bioinformatics and they can go for the next important the research in the field of bioinformatics. Okay na? So, ಇದು some important point of a human genome project and sequencing of amino acids ಅನ್ನೋದು, the DNA conversion of long and along with a smaller random fragments and the limitations of the sequencing of DNA ಅನ್ನೋದು, and HGP was closely associated with the information in the form of bioinformatics field ಅಲ್ಲಿ, and the information ಅಂದ್ರೆ meaning that is in the form of informatics and the computer science along with the information of technology field of bio and along with the medicine. So these are the some important points of a human genome project ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 24 ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ
22 pair chromosomes, they are related to the autosomes. One will be related to the sex of an individual and another also X along with a Y another. Okay, na? But the total description about the 23 chromosome, ಇಲ್ಲಿ total 24 ಇದಾವೆ. But ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 23 ಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The 23 chromosomes will be completed the sequencing method in the year of 2003. But only except one chromosome, that is a chromosome number 1 ಏನಿದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ chromosome number 1, the time duration will be extra 3 years ತಗೊಂಡಿದೆ. So the completed in the year of 2006 ಅಲ್ಲಿ complete ಆಗುತ್ತೆ. But the chromosome 1, it is a time duration for the analysis of data ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 16 year will be required. ಆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಯರ್ ಏನು, in the year of May 2006 ಅಲ್ಲಿ they have completed. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ the largest chromosome in a human being, that is a chromosome number 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Because of extra 3 years they are conducted their experiment with a studying about genome project. It's important ಅದರಲ್ಲಿ. And basically the genetic and physical maps on the genome were generated by using different variety of information on the polymorphism of different site of restriction endonuclease, and that is recognizing sites, it is completely based on the repetitive DNA sequence. Also we can call the microsatellite DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು DNA ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ಆಫ್ ದಿ DNA ನ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು with use of different restriction enzyme. Restriction enzymes ಅಂದ್ರೆ meaning, these are the enzymes, they can cut the DNA at a specific location. ಯಾವುದೇ ಒಂದು DNA ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that enzymes we can call restriction endonuclease ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Group of enzymes will be a nuclease enzymes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So by the use of human DNA with a repetitive micro and mega satellite chromosomes and the DNA sequence, they are studying the genome project. Last point, in respect to the DNA sequencing also have been done other than the human beings anta tagondre, if you take a bacteria, if you take a yeast, or if you take a C. elegans, it is a free living non pathogenic nematode anta karitivi. ಓಕೆನಾ? ಸಿನಾರ್ಬಿಡಿಟಿಸ್ ಸಿ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿನಾರ್ಬಿಡಿಟಿಸ್ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರೊಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಇದಾವೆ, ಅರಬಿಡಾಪ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಾವೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, yeast ಇದೆ, along with a C. elegans ಇದೆ, Drosophila also present along with a different variety of a plant and animal organism. So ಇದು how they are selected and they have find out and what are the important point of a human genome project. And after the studying about human genome project, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ and ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. What is the next stage? What is the result of human genome project? ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ, so that is nothing but the final end result of genome project, that is the salient features of human genome ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what are the most important the salient features of human genomes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3164.7 million of nucleotides will be present. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. 3164 million of nucleotide. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು,
3 million nucleotides will be present ಅನ್ನೋದು 3 billion nucleotides will be present ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3164.7 million nucleotide base pairs will be present in a human being. This is important part. So we're coming to the total number of genes which is present on 24 chromosomes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 30,000 genes will be present. Or approximately 25 to 20,000 ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್? 30,000 genes will be present in a total set of chromosomes. ಎಷ್ಟು ನನಗೆ? 24. ಓಕೆನಾ? And we're coming to the average gene size ಅಥವಾ gene consisting of 3000 nitrogen base pair. ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 3000 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್. One will be smaller and another one will be a larger. And some important gene they have many number of base pair more than the 3000. Some kind of gene they have very least number less than the 3000. So based on the size with respect to the variety of chromosome pattern with the genes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So overall ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the largest human gene which is present in a ಯಾವ genes ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ dystrophin gene ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So which is the largest gene ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ dystrophin present in a X chromosome. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು X chromosomes ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And it can contain nearly 2.4 million nitrogen base pair. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2.4 million base pairs will be present ಅನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿಎನ್ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೆಟ್ 1 ಜೀನ್ ಇದೆ, ಸೆಟ್ 2 ಜೀನ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಜೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 30,000 ಇದಾವೆ. ಒಂದೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 3000 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಯಾವ್ದಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ? ಡೆಸ್ಟ್ರೋಪಿನ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್? X chromosome. So these are the three important point of a cell feature. First initial. Next we'll coming to the another point. Nearly the 99.9% of the nucleotide base pairs are totally similar in all the people. It important. ಈಗೇನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲಾರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 0.1% ಮಾತ್ರ. ನಿಯರ್ಲಿ 99.9% of human genome all over the complete peoples will be same. Due to the 0.1% we have to appear in the phenotypically different make. ಯೂನಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದೇ 99% ಏನಾದ್ರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್? ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಜಸ್ಟ್ 1% ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓವರ್ the genes nearly 50% it is a discovered gene will be unknown. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ 100% ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಜೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 1 ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ largest category of chromosome because ಎಷ್ಟಿದಾವಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ 2960 will be present. And smallest category of chromosome ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Y 231 genes will be present. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀನ್ ನೇಮ್ will be TDF genes ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 14 in number. ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. TDF ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೇಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ 14 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್.
ಓಕೆನಾ, ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ salient feature of human genome project. And the next one, less than 2% of genome it can code for protein. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ 100 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ 2% ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 50% ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಆರ್ ದಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2% ಆಫ್ genome ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ genome. ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the very large portion of human genome, it is a totally they have made up of repeated sequence units. ಅವರು DNA ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ DNA ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ they are different type of structures in a DNA sequence, and that structures it is a many times they have repeated, that is considered the repeated sequence will be present. They have no direct coding function. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು genes ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, there is no particular type of direct coding, and they can shed the light on a chromosome structure dynamics with respect to the evolution point of view. So isto the systems of repetitive DNA sequence. ಏನಿದೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA sequence ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ 1, ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ 2, ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. GAT there is a repetition will be present many time, 8 time repetitions ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ 3 9 time repetition, ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ 10 time, 2 ಅಲ್ಲಿ 9 time. So there is a repetition of DNA sequence is a many number. So that many number of repetition DNA will be identified, and this is not directly coding sequence of a DNA. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಶೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ DNA ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇಡ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಎ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೈನಮಿಕಲಿ ವಿತ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, repetition of chromosomal structures with a DNA sequence. Okay na? And we're coming to the next point. About nearly 1.4 million locations have single base pair DNA difference. ಏನಿದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ DNA ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು DNA ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಅಂತ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ATGC ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ATGC ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ G ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ C ಇರುತ್ತೆ, C ಇದ್ದಾಗ A ಇರುತ್ತೆ, A ಇದ್ದಾಗ T ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಿಂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ DNA ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ DNA ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಮೆನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು SNPs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನಿಂಗು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಥವಾ SNPs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು many differences ಅನ್ನೋದು, appearance of morphologically different ಅನ್ನೋದು. So that is a single nucleotide polymorphism will be present, and it will be helpful for the find out the chromosomal locations along with a which is related to the disease associated with a particular tracking of human history. All they are used with respect to the single nucleotide base pairing rule. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಡಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡ್ಯೂ ಟು the system of DNA mechanism of human genome. So these are the most important category of examples of the silent features of human genome project. Now study ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ these are the most important examples. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಏನೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ 3164 million ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, 30,000 genes, 3,000 base pair per gene. Largest gene will be dystrophin. 2.4 million base pair will be present. 99.9% will be same. 0.1% will be different. 50% functions will be unknown. Chromosome number 1. 296 side point chromosomes will be present in a gene and Y have 231. TDF is the smallest and less than 2% of gene code for the protein. And the many number of repeated sequence will be present, and many number of the single nucleotide difference of gene will be also present. So these are the most important differentiation between the human genome project with respect to the salient feature characters of genome. Okay na, so this is all about the PHGP anta kariತೀವಿ. Okay na, and we'll coming to the last concept of molecular base of inheritance. That is nothing but the DNA fingerprinting technology. And this DNA fingerprinting technology we can call proof filling mechanism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ DNA proof filling technique ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಏನಿದು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ. ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ in this sense, what is the quantity of gene sequence which is present in a DNA. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ differences between the two individuals. So definition ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ DNA fingerprinting ಅಂದ್ರೆ? That is a mechanism of DNA fingerprinting. It means the identification of similarities with respect to the difference of the fragment of DNA within individuals will be 2. ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನು, ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆನಾ, so this first DNA fingerprinting technique will be developed by the Alex Jeffrey ಅಂತಕ್ಕಂಥ scientist in the year of 1985 ಅಲ್ಲಿ first they can given the DNA fingerprinting procedure mechanism. ಓಕೆನಾ, so we're coming to on the basis of ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು DNA fingerprinting ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, if you observe the person to person, there is a variation in the coding of gene along with the non-coding sequence of gene, that is a repetitive sequences. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು DNA ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್, ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ DNA ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಗೂ there is a gradually variation will be present. And how many number of repetitions ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ we have to find out the similar or dissimilar ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೀಟೆಡ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸನ್ 1 GATA ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 8 ಟೈಮ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ
ಈ DNA ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಸನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವು ಎರಡು DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, DNA ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ DNA ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಪ್ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಕ್ DNA ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್ DNA as a difference of a peak during the density gradient centrifugation. ಸೊ ಈಗ ನಾನು DNA ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ DNA ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ DNA ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ ಎರಡು DNA ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಿಪೀಟೆಟಿವ್ DNA ಅಂತಂದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪರೇಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ. ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಬೇರೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬಲ್ಕ್ DNA ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಕ್ DNA ಮೇಜರ್ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪೀಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ ಪೀಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ DNA ಯಾವುದು, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ಯಾವುದು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ DNA ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ DNA ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ DNA ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ಇದೆ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಪೀಕ್ ಆಫ್ DNA ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ಅಂದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್, ಅಡೆನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ವಾನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನೋಡಿ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 to 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಯರ್ಲಿ 100 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದು ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಈ ಒಂದು DNA ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GA 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 ಈ ತರ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇರೋದು. ಅಥವಾ ಎ ಎ ಎ ಅಗೇನ್ ಎ ಎ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಟಿ 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 ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ 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 ಕೂಡ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ 2 to 3 6 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ DNA ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. 100 ಟುಗೆದರ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ VNTRs ಅಂತ. VNTRs ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ VNTR. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ VNTR ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ DNA ಆಫ್ ಎ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ನಾವು ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ VNTR ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ
ದ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾದರ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಗೂ ಅಂಡ್ ದ ಡಾಟರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ VNTRs ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಇರ್ಲಿ, ಮದರ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಸನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ VNTR ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ VNTRs ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್. VNTRs ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ VNTR ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. VNTR ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 0.1 ಇಂದ ಲೈಕ್ 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇಂದ 20 ಕಿಲೋ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ವರೆಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಇದು VNTRs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರೂ VNTR, 20 ಕಿಲೋ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ VNTR. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ VNTRs ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ how we can be observed and there is a find out in the method of DNA fingerprinting ಅನ್ನೋದು most important variable number tandem repetition, that is a VNTRs ಅನ್ನೋದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ we'll coming to the with respect to the VNTR ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಯರ್ಲಿ there is a 1.4 million number of the variations will be present with a single nucleotide polymorphism ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ if you take a differences in their nucleotide sequence during their inheritable mutations ಇರಬಹುದು and that mutations in the we have to observe in a particular populations ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ DNA ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 100% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ 100% ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು DNA ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ DNA ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪರ್ಸನ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A ಅನ್ನೋದು 1% ಇದ್ರೆ G ಅನ್ನೋದು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, T ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಎ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ DNA. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ VNTRs ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ SNPs ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೈಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the mutations in this sequence may not be affect an individuals with respect to the reproductive ability. ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಿಮಿಲರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ it can go on causing the polymorphism. ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅನದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್.
So it can carry from generation to generation carry ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is indicate for the polymorphism ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. A great role for the separation with respect to the formation of new species ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಇಷ್ಟು some basis of identification of DNA fingerprinting techniques ಅನ್ನೋದು ಓಕೆನಾ. And we'll coming to the what are the major steps which are involved in the DNA fingerprinting. ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೇಳ್ತಾರ, ರೈಟ್ ದಿ ಅದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ any kind of sample which is available in a particular area, and that sample we have to extract and we can take the DNA from that. Example, blood stain ಇದೆ with a blood cells ಇರಬಹುದು, sample of hair ಇರಬಹುದು, semen stain ಇರಬಹುದು, semen sample also, saliva sample also, ಬೋನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ DNA ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ we have to collect the sample. ಅದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA. ಓಕೆನಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ DNA ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ we have to separate the DNA in the form of different fragment by the use of a restriction endonuclease enzyme. ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? restriction endonuclease enzymes which is used for the separation of DNA fragment. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ DNA fragment ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಜೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ DNA ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೋಸಿಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ DNA ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ DNA ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೋಸಿಸ್. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಸದರನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ DNA ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೋಸಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು DNA ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ DNA ಆರ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ DNA. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂದು DNA ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದಿ DNA ಫ್ರಮ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ವೆಸಲ್ಗೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. DNA ಅಗರೋಸ್ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, DNA ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ ತರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ DNA ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟು ಆನೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಆನೋಡ್ ರೀಸನ್ ಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ DNA ಈಸಿಯಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟು ಆನೋಡ್. ಇದು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದಿ DNA fragment, that fragments will be transformed with a
basically blotting sheet or the synthetic membrane along with a nitrocellulose or a nylon membrane. ನನಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನೈಲಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವೆರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಪವರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ವೇಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜೆಲ್ ಟು ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ the transferring of DNA fragment to the synthetic membrane such as a nitrocellulose or nylon. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ DNA fragment from the nitrocellulose membrane, ಆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ VNTR. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು, ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ನ ಆಲ್ರೆಡಿ RNA ಅಲ್ಲಿ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA probes ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. And the DNA probes ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that can easily bind with a complementary sequence of DNA fragment on the membrane to formation of hybridized DNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು DNA ನ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನಾದಂಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ DNA ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ. ನಾನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ನನಗೀಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ DNA ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ENTR ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA and the mechanism of hybridization. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, hybridized DNA fragments will be formation. So that is indicate for the hybridization technique ಅನ್ನು. ಇದು 5th ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ DNA. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ VNTRs ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA ಕೂಡ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ ನ. ಫೈನಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ DNA ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ DNA ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಷೀನ್ ಇಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಷೀನ್ we have to take a photocopy of or the X-ray film with respect to the fragment of DNA. So based on the auto radiograph, that gives specific type of image in the form of a dark and light bands, and that dark with respect to the light bands we can call it as a DNA fingerprints ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನ್ ಬಿಡು, DNA fingerprint ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ there is a formation of alternatingly dark and light band due to the X-ray film
with a auto radiography image. So that is indicate for the DNA fingerprint. And based on the DNA fingerprint, you have to compare to study about the which one will be culprit and which one will be normal person and effective person ಯಾರು ಅಂತ we have to separate easily. So that is the technique of DNA fingerprinting ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, that is the detection method of DNA fingerprinting technique. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ if you take a DNA fingerprint from the differences in everyone except the example of monozygotic twins, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೊನೋಜೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಜೈಗೋಟ್ ಇಂದ ಆ ಜೈಗೋಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿ 2 ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊನೋಜೈಗೋಟಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. And their sensitivity of some kind of technique can be increased. Polymerase chain reaction technique increase ಆಯ್ತು because of ಯಾಕೆ DNA form the single cell along enough DNA with the fingerprinting technique in the what are the quantity of requirements ಏನ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು DNA increase ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು PCR ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, PCR ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇದೆ, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಮೆನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಇದು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಸೋಲೇಟ್ ದಿ DNA. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ DNA ವಿತ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ and the separation of DNA fragment by the help of electrophoresis of gel mechanism. Next, the transferring of DNA fragments to the synthetic membrane in the form of nylon membrane transport ಮಾಡಿದೆ. And the next one will be hybridization of using the radioactive labeled VNTR, and there is a detection of hybridized DNA by the auto radio machine. So isto the variety of steps which is involved in the fingerprinting technology. ಇದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಟೂಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ, ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್, ಮರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಗೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ we have to go for DNA. In case if any kind of rape will be conducted, to identify that person anta tagondaga, that is also fingerprinting. And to find out the killer with a particular area murder agide anta, that is also one of the tool. Alli irtakanta major tool yavu namage fingerprinting tool is a very very important. So overall we can call forensic tools anta karitivi. So in a forensic laboratory science we have used the DNA fingerprinting technology. It is important point. Next, for the diagnosis of different variety of genetical disorder, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ದಟ್ ಈಸ್ ಅ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆಫ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ another important application of DNA fingerprinting mechanism. And the next one, to determine the phylogenetic status of an animal. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಜೆನಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನು, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನು, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. The last one will be to determine the population along with the genetic diversities. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲಿ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ some most important applications of DNA fingerprinting, and already we have studied the steps along with the methods of DNA fingerprinting mechanism. So this is the last content of molecular basis of inheritance chapter. Okay na? So this is all about the complete content of molecular basis of inheritance. Okay, in the next class we will continue with the next important unit or important chapter of this molecular basis of inheritance only. Okay na? Thank you.